Welcome back, viewers. I welcome you all for this new video session on Network Address Translator, shortly NAT Configuration. So first of all, in this particular video, we are going to discuss about how to configure your Network Address Translator in the router using Packet Tracer tool. At the end of this tool, at the end of the video session, we can able to understand how to perform this network address translation with the help of this packet tracer tool. So coming to the scenario, so first of all, what is meant by network address translation and what is the need for performing this network address translation is if we have a common router here and to this router, if we have assume that your server has been connected. And let me assume that another router to which we are having some n number of PCs have been connected. And these two routers have been interlinked. Again, it's going to sales concerning those numbers as PC. So here we all know that for this PC, we will be performing this IP version 4 configuration, which we have discussed in the previous video sessions. And how come this, whether we can able to access the corresponding server with the help of the common PC, with the help of the allocated IP address. If this is a question, the answer will turn to be no. Why? Because this server will be belong to a private network. Maybe it will be having a private IP address, and similarly, this an unprotected network will be considered as a public network, which cannot be accessed directly by the private network. So here, in this scenario, we have to perform this network translation because these private IP addresses have been allocated by the network administrator, and this private IP address cannot be able to access directly to the system or server with the public IP address. So in this scenario, we have to perform a network address translation process. சரி எந்தெந்த ரவுட்டர்லாம் வந்து எந்த NAT நாம வந்து அப்ளை பண்ணலாம் எல்லா ரவுட்டர்லையும் NAT கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும் பட் எந்தெந்த ரவுட்டர்லாம் NAT கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் அப்படின்னா எனி ரவுட்டர் which is having one link to the private network another link to the public network. So let us consider this one. இந்த ரவுட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க் வந்து பிரைவேட் நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஒரு லிங்க் வந்து பப்ளிக் நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு similarly this particular router is connected to the one is to the private network, another to the public network. So, எந்தெந்த ரவுட்டர்லாம் வந்து ஒரு எண்டு private networkலையும் ஒரு எண்டு வந்து public networkலையும் connect ஆயிருக்கும். In those routers, we have to configure this network address translator. Suppose I'm considering some other scenarios of routers. Both network, a router with both the ends are connected to a public network. In those cases, there is no need of configuring this NAT, or else a router with both the ends are connected to a local network. A private network. In those cases also, there is no need of performing this network address translation. So, the private IP address in the private network with IP is local IP. In the public network with IP is global IP. Suppose consider data into server technically, a data from private network is moving to the public network means that we have to convert a local IP address into a global IP address. Similarly, data is moving from public network to private network means in that case we have to perform the conversion of a global IP address to the local IP address. So this is the basic line for this network address translation. Here we are having two types of NAT. One is called as static NAT, another one is called as dynamic NAT. So what is a static NAT in the sense means, let us consider I'm having a private network with a set of IP address. Maybe I'm having IP address named as 10.10.10.1, which is the private IP address. And I'm having some two systems. One is 10.1 and one is 10.2.
The static address NAT பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா the 10.1 will be defaultly converted into a corresponding global address. Maybe let us assume. Take it as 10.1. Default of let's consider this is the private address. Default of it will be converted into a common public address. Maybe it is the 30 dot 30 dot 30 dot 1. So default எப்போ கன்வர்ஷன் பண்ணோம் இதே ஐபி அட்ரஸ் தான் கன்வெர்ட். Whereas in dynamic, the 10.10.1 பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் ஆகும்போது எந்த ஐபி ஃப்ரீயா இருக்கோ அந்த ஐபி ரேஞ்ச் மேபி 30.1, 30.2 or 30.3 எந்த ஐபி ஃப்ரீயா இருக்கோ அந்த ஐபி கன்வெர்ட் பண்ணுறது. It's called as dynamic network address translator. Here today in this video session we are going to discuss about the configuration of static network address translator using this packet tracer. Let me go straightly to the packet tracer tool. So we have opened the Cisco packet tracer and we can connect the devices as per our wish. Here I am choosing end systems. Coming to the end system, I am choosing PC here. One more PC here. One more PC here. And then the server here. So since that is a server, we can understand that the network with the server is called as a private network. And to connect these PCs, of course, we all know that we need to make use of a switch. I'm making use of a switch here. And one more switch right here. And to connect all these routers, I mean to connect these switches, I'm making use of this PT router. One more PT router I'm making use here. So now, after placing all these devices, give connections. So from here to pass Ethernet port to here pass Ethernet port, and similarly, PC1 pass Ethernet port to pass Ethernet port. And similarly, from switch to router, pass Ethernet port. And similarly, here PC2 to switch. And then from server to we are having only one port, so server to switch, and then from switch to router. Now, here between router, we are performing this field communications. So, for our understanding purpose, I am marking the which is called the private network. So, let this be the private. And then for our understanding purpose, I'm mentioning here, this is the private network. And so நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ எது இந்த ரவுட்டர்லாம் நம்ம வந்து நெட்வொர்க் அட்ரஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் நம்ம வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணலான்றது பார்க்க போகிறோம். ஸோ லுக் அட் திஸ் பர்டிகுலர் ரவுட்டர் R0. இது ஒரு இன்டர்னல் நெட்வொர்க் அண்ட் ப்ரைவேட் நெட்வொர்க் அண்ட் திஸ் இஸ் அ பப்ளிக் நெட்வொர்க். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் ஏபிள் டு கான்ஃபிகர் நெட்வொர்க் அட்ரஸ் டிரான்ஸ்லேட்டர். சிமிலர்லி இந்த ரவுட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பியூர்லி அ ப்ரைவேட் நெட்வொர்க். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ பப்ளிக் லைன். ஸோ இந்த ரவுட்டர் R1 நாம நெட்வொர்க் அட்ரஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும். So after connecting all these devices, as usual, we have to perform this configuration, IP configuration process. So I'm starting with the private network PC2 select பண்ணிக்கோங்க. PC2ல PC2, then
Go to desktop, IP configuration. There IP version 400 கொடுக்க போறோம். Here I am taking class A address. Class A தான் எடுக்கணுமான்னு கேட்டா, not necessary. You can take any classes, but in here, since it is server, I'm taking it as class A address 10.10.10.1 as the IP address. For class A address, subnet masking will be 1 time 255 and default gateway and .0 network ID and default gateway கொடுத்துட்டு close பண்ணுறோம். And for our understanding purpose, இங்கே type பண்ணுறோம். IP is 10.10.1 and gateway is network ID gateway. Now come to this server. Select the server, go to desktop, IP configuration, give the next IP. Next IP is previous system .1 கொடுத்தோம். So இங்க 10.10.10.2 since it is class A address 1 time 255 default gateway அதே .0 தான் வரும். So close this one, and for our understanding purpose, the IP address is .2 and gateway is .0. So the server once configuring for this IP address configure பண்ணதுக்கு அப்புறம் go to services. In this services, select HTTP. HTTP is on check HTTP should be on. Similarly, HTTP should also be in on status. Since the server this server HTTP மட்டும் choose பண்றோம் அப்படின்னா because இந்த server நாம ஒரு web server மாதிரி யூஸ் பண்ண போறோம். அப்போ web server நம்ம என்ன protocol வச்சு access பண்ண முடியும்? It's hypertext transfer protocol and hypertext transfer protocol with security logo. HTTP and HTTPS தான் யூஸ் பண்ண போறோம். Suppose நான் வேற ஏதாவது server யூஸ் பண்ண போறேன். Suppose domain name server யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா then we have to choose DNS. அந்த domain name என்ன நேம் கொடுக்கணும் இங்க. இல்ல trivial file transfer யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா then we have to use TFTP protocol. இல்ல நான் வந்து dynamic host configuration, I mean IP dynamic கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா then we can use a dynamic host configuration protocol. But இங்க நாம since the web server யூஸ் பண்றதால I'm making it as HTTP ரெண்டுமே ஆன் கொடுத்துறேன். And coming to index, indexல இந்த இடத்துல switch point index இருக்கு பாருங்க. இதை edit கொடுத்தீங்கன்னா இந்த சர்வரோட நேம் நாம வந்து ரீமாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். மேபி ஏதாவது ஒரு நேம், மேபி I'm giving it as IOPT college of engineering கொடுத்துட்டு இங்க சேவ் இருக்கும், யூஸ் சேவ். சப்போஸ் ஆல்ரெடி ஃபைல் நேம் சேவ் இருக்குன்னு கேட்டதுன்னா எஸ் கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க. ஸோ ஐ ரிப்பீட், என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறது சர்வரில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வி வென்ட் டு டெஸ்க்டாப் ஐபி கான்ஃபிகரேஷனில் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐபி கொடுத்தோம், கேட்வே சேம் கேட்வே கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு கோ டு சர்வீசஸ். சர்வீசஸில் HTTP அண்ட் HTTPS ஆன் கொடுத்துட்டோம். அண்ட் தென் இண்டெக்ஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வி ஹவ் கிவன் ரீநேம் தி சர்வர், வெப் சர்வர் நேம் ரீநேம் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி second step. So private network நம்ம configure பண்ணியாச்சு. Now we go to this public network. Go to PC1. PC1ல IP configure பண்ண போறோம். So go to desktop, IP configuration. இங்க என்ன IP கொடுக்கலாம், maybe I'm giving it as அங்க 10 கொடுத்தோமா. So இங்க we can give it as 20.20.20.1. Give class A தான் தரணுமா, class B and C தரக்கூடாதா? That's how wish we can give either class A or class B or class C. So I'm giving this IP address for this PC1. Subnet masking will be 1 time 255 and default gateway and .0 network gateway. And I'm closing this one. And similarly select this PC0 for our understanding. Then IP is .1, gateway is .0. And select this PC0. Go to desktop, IP configuration. The .1 கொடுத்தீங்களா, அப்ப இந்த .2 கொடுங்க. 1 times 255 since it is a class A address, default gateway will be 0. Close கொடுத்துருங்க. Here also for our understanding purpose, IP address is .2 and gateway is .0. So I repeat, what are the process we have done till now? என்ன பண்ணிச்சது வரைக்கும் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா we have connected based on our topology and then we have given the IP address. Any classes கொடுத்துக்கலாம். Here I am preferring class A address.
And then the நாலு சிஸ்டம்க்கும் மூணு சிஸ்டம் வித் சர்வருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா we have configured the IP address. இது basic steps. Now go to this R1. இந்த R1 தான் பார்த்தீங்கன்னா we are going to perform this network address translation. இங்க தான் implement பண்ண போறோம். Go to this R1. ஏன் இங்க implement பண்ண போறீங்க அப்படின்னா this is a private network and this router is connecting private network with a public network. So இங்க தான் நம்ம network address translation configure பண்ண போறோம். So I'm selecting this one. Go to configure. ஒன்று கான்ஃபிகர் வழியாகவும் போகலாம் ஆர் சிஎல்ஐ விண்டோ வழியாகவும் போகலாம். ரெண்டுமே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ செஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிருக்கும். சப்போஸ் நான் கான்ஃபிகர் போகிறேன் அப்படின்னா இதில் எந்த போர்ட் இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு. லுக் அட் திஸ் ஒன். இந்த இன்டர்னலாக ரவுட்டர்லேருந்து இன்டர்னல் பார்ட் இந்த ப்ரைவேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுக் அட் தி கர்சர். இந்த போர்ட் என்ன போர்ட்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு? வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ் போர்ட்? ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிள் மேலே கர்சர் வச்சிங்கன்னா தெரியும். What is the port name? It is FA fast Ethernet 0/0. So fast Ethernet 0/0 போயிடுங்க. நம்ம அந்த கோடிங்ல என்ன பண்ணுவோம்? Look at this one. கோடிங்ல என்ன பண்ணிருக்கீங்க? Enable configure term கொடுத்துட்டு interface fast Ethernet கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இங்க மேனுவலா பண்ணாலும் கோடிங் பண்ணாலும் ரெண்டுமே சேம் தான். The first thing will be we have to switch it on. Switch on பண்ணதுக்கு அப்புறம் we have to give the IP address. IP address என்ன கொடுத்துருக்கோம்? இங்க என்ன கேட்வே கொடுத்துருக்கோம்? கேட்வே அட்ரஸ் இஸ் 10.10.10.0. இங்க IP address கேட்வேயோட IP address தான் தரணும், நாட் தி இண்டிவிஜுவல் சிஸ்டமோட IP address. இண்டிவிஜுவல் சிஸ்டம் IP address கொடுத்தா என்ன ஆகும்? இந்த ரவுட்டர்ல ரெண்டு சிஸ்டம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. .2 இருக்கு, .1 இருக்கு. அப்போ எந்த ஐபி கொடுப்போம்? நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். ஸோ ஹியர் in the version 4 we have to give only the gateway address. What is the gateway address here? 10.10.10.0. So 10.10.10.0. So since it is a class A address, subnet will be 1 times 255. So first port configure பண்ணியாச்சு. Next one, internal line configure பண்ணிட்டீங்க. இப்போ external line அது எந்த போர்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு? Look at this one. Have place the cursor on the triangle. It is SE2/0. So now select SE2/0, and then as usual we have to switch it on. After switching it on, IP address. என்ன IP address கொடுக்க போறோம்? So here only we have to give the global IP address. இது வரைக்கும் கொடுத்தது எல்லாமே 10.10. கொடுத்தது 20. கொடுத்தது எல்லாமே வந்து it is a private IP address. Local IP address. So இங்க தான் நம்ம global IP address கொடுக்கணும். So which means in this particular terminal we are going to give the global IP address. So global IP address understanding next serial number 30.30.30.1 கொடுத்துட்டு subnet masking 1 time 255 வரும். And after giving this one, just close this one. And then இப்போ இந்த ரவுட்டர்ல இது வரைக்கும் என்ன பண்ணுது? இந்த ரவுட்டர்ல we have chosen internal network என்ன லைன் கொடுத்துருக்கோம், external network என்ன லைன் கொடுத்துருக்கோம். Now go to the router R0. Similarly இங்க என்ன போர்ட் கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க? Here router configure பண்ணணும். அப்போ இந்த triangle மேல cursor வைங்க. fast Ethernet 0/0. So I'm selecting fast Ethernet 0/0. After selecting this one, I'm switching it on. And then இங்க என்ன அட்ரஸ் தரணும்? Gateway address. What is the gateway address? 3 times 20.0. So 20.20.20.0. Subnet masking will be 1 time 255. What is the next one? Internal line configure பண்ணியாச்சு. Configure பண்ண உடனே இங்க கவனிங்க, it has turned to redல இருந்து green convert ஆயிடுச்சு. Now what about the external line? SE2/0. So now select this SE2/0. Switch on the port. இப்போ மறுபடியும் இங்க ஒரு global IP address. இங்க என்ன IP address கொடுத்துருக்கோம்? இங்க we have given us 30. Look at the mouse cursor. Here we have given us the global IP address as 30.30.30.1 கொடுத்துருப்போம். அப்போ இங்க என்ன தரலாம்? .2 கொடுப்போம். So 30.30.30.2 கொடுத்துட்டு 1 times 255. So I'm closing this. Now observe this one. This also become active. இப்போ ping பண்ணி try பண்ணி பார்ப்போம். I am choosing this PC1, going to command prompt, and I am ping. இங்க இருந்து இந்த சர்வரை பிங் பண்ணுவாங்க. சர்வரோட ஐபி அட்ரஸ் என்னது? 10.10.10.2. 10.10.10.2. What is the response we are getting here? Destination fast unreachable, because இது ஒரு private network. சர்வர் இருக்கிறது ஒரு private network.
பப்ளிக் நெட்வொர்க்ல இருந்து டைரக்டா ஆக்சஸ் பண்ணும்போது டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இங்க நம்ம பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். This particular router will not allow any packet from any packet with the public IP. This public IP, which means the 20.20.1 வந்து இங்க ரெகனைஸ் ஆகாது. ஸோ இங்க நெட்வொர்க் அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் will be blocking. ஸோ அது சர்வர் ஆக்சஸ் பண்ண முடியல. அப்போ ஆக்சஸ் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்? ஒன்ஸ் அகைன் சர்வர் கூட எந்த ரவுட்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கு? ரவுட்டர் R1. Go to this router R1 and go to CLI window. CLI windowல look at this one. என்ன மோட்ல இருக்கு? Interface configuration மோட்ல இருக்கு. IF னா interface configuration மோட்ல இருக்கு. So give it as exit. First exit கொடுத்துட்டு global configuration மோடுக்கு வந்துடும். So global configuration mode வந்த உடனே listen carefully. This is a more important step now. Global configuration mode வந்த உடனே இந்த internal line என்ன சொல்லியிருப்போம்? This is called as internal line or else inside line. இது external line சொல்லலாம் இல்ல outside line சொல்லலாம். Internal line என்னன்னா port number is fast ethernet 0/0. அப்ப டைப் பண்ணுங்க IP இதான் கமாண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. IP space NAT stands for network address translation. Since fast ethernet port first portன்றதால நம்ம என்ன பண்றோம்? We are mentioning it as INSIDE inside space source space. இது static type of NAT I'm typing it as static space. So first system நான் configure பண்ணும். First system IP என்னது 3 times 10.1. அப்போ 10.10.1 இந்த private IP என்ன IP மாத்த போறோம்? Global IP என்ன கொடுத்துருப்போம்? இந்த பாயிண்ட்ல வந்து we have mentioned it as 30.1. சப்போஸ் மறந்துட்டீங்கன்னா cursor இங்க வைங்க. Look at this one. இந்த third line பாருங்க. Third line is 30.30.30.1/8 இருக்குங்களா? அப்போ that is the public IP address. அப்போ here அப்போ 10.10.10.1 வந்து என்ன பாக்கெட் வந்தாலும் என்ன ரிக்வெஸ்ட் வந்தாலும் அதை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணணும்? This private should be converted into a public IP as 30.30.30.1. You enter. So first system configure பண்ணியாச்சு. அடுத்து சர்வரை கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம். சர்வர் இன்சைட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கா அவுட் சைட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கா? சர்வரும் இன்சைட்ல தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ IP ஸ்பேஸ் NAT ஸ்பேஸ் இன்சைடு ஸ்பேஸ் சோர்ஸ் ஸ்பேஸ். இது ஸ்டாட்டிக் NATன்றதால ஸ்டாட்டிக் கொடுத்துடுறோம். அதே மாதிரி 10.10.10. சர்வரோட IP என்னது .2 என்னவா கன்வெர்ட் பண்ண போறோம்? இருக்கிறது ஒரே ஒரு IP தான் இங்க. என்ன IP 30.30.30.1. அப்போ அதை கன்வெர்ட் பண்ணி ஆகும் 30.30.30.1. Give us enter. So என்ன பண்ணிருக்கோம்? why we are mentioning it as static. டிஃபால்ட்டா 10.1ல இருந்து வர பாக்கெட் எல்லாமே 30.1 கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி 10.2 வர பாக்கெட் எல்லாமே டிஃபால்ட்டா 30.1 கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. சின்ஸ் நாம இங்க ஸ்பெசிபிக் IP அட்ரஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்றதால we can tell that this is a static network address translator. And then internal line கான்ஃபிகர் பண்ணியாச்சு. இப்போ எந்த போர்ட் இன்டர்னல் எந்த போர்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னல்ன்றது நம்ம வந்து டைரக்ஷன்ஸ் ரவுட்டர் கொடுக்கணும். ஸோ we have to come out of so that only we have to move to the specific interfacing configuration. Interface configuration என்ன பண்ணணும்? INT space இது என்ன போர்ட்? Place the cursor here. It is FA0/0. Interface with FA0/0 M10. FA0/0 inside outside FA0/0 inside the network. Upon give the command as IP space NAT space inside. Give exit. Similarly, inside a configure content, outside a configure content. Outside port number SE2/0. So go to interface space SE2/0. Corresponding port choose content. SE2/0 inside outside SE2/0 this one is outside the router. So IP space NAT space outside. See now exit. Now we shall try this one. From PC1 choosing PING space. In the private local the PC2 connect ping பண்ணிக்கோங்க. PC2 ஓட IP என்னது .1. 10.10.10.1. So we can observe that the destination not reachable now because we have our NAT is successfully working. Suppose அதுக்கு பதிலா நான் வந்து இந்த IP இந்த look at this one. The outside IP number கொடுத்துருப்போம் 30.30.1 கொடுத்துருப்போம். ஸோ அதை ட்ரை செக் பண்ணி பார்ப்போம்.
PRENG space 30.30.30.1 கொடுத்து பாருங்க. We are waiting for the response. First packet is timed out. Second is also timed out. Third is also timed out. So we have to perform troubleshooting. ஏதோ ஒரு process நம்ம பண்ணணும். Go to this router. Routerல போய் எல்லாமே perfect கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கோம். But still நம்மளால ping பண்ண முடியல. Go to the configuration window. Configuration window போயிட்டு இங்க நம்ம என்ன type of NAT பண்றோம்? We are performing static type of NAT. அப்ப இங்க static நீங்க இருக்கா? Select the static. Yes. So இங்க நம்ம எந்த வித என்ட்ரியும் கொடுக்கல. Which means suppose இந்த 20.1 இருந்து நான் இந்த PC2 பிங் பண்றேன் அப்படின்னா it will be moving through the switch. switchல இருந்து ரவுட்டருக்கு போகும். ரவுட்டர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இது அடுத்து எங்க ஹாப் ஆகணும்ன்றது ரவுட்டிங் மெக்கானிசம் ரவுட்டிங் டைரக்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும். அதை நம்ம இந்த இடத்துல கொடுக்கவே இல்லை பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஹாப் நம்ம கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ சிமிலர்லி இந்த சர்வர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வர்ல இருந்து இந்த PC2 இருந்து டேட்டா பேக்கெட் ரெஸ்பான்ஸ் வரும்போது இந்த 30.1 வந்து அடுத்து எங்க மூவ் ஆகுற டைரக்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். ஸோ செலக்ட் திஸ் ரிப்பீட் select this router R1 எங்க நம்ம NAT configure பண்ணுமோ அங்க போங்க. select the static, give the network IP address as என்ன IP address இருக்கீங்க. இது எந்த நெட்வொர்க் இதை அக்சஸ் பண்ணும்போது 20.20.1 இருக்கு. நான் ஜென்ரல் என்ன கொடுத்துறேன் 20.0.0.0 கொடுத்துருவேன். ஏன் சார் இங்க வந்து 20.20.20.1 and 2 கொடுத்துருப்போம், இங்கே ஜென்ரல் 20 கொடுத்துருங்க. விச் மீன்ஸ் இந்த ரேஞ்சில் எத்தனை சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போனாலும் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து டிஃபால்ட்டாக கான்ஃபிகர் பண்ணிடுவேன். ஸோ டிஃபால்ட் கான்ஃபிகரேஷன்றதால .0.0 கொடுத்துறோம். ஃபர்ஸ்ட் நெட்வொர்க் மட்டும் நான் கரெக்டாக கொடுத்துறேன். கோயிங் டு சப்நெட் மாஸ்கிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரல. So I'm typing since it is class A address 255.0.0.0 next hop. இப்போ look at this one. இது 30 dot mouse cursor பாருங்க. Here it is 30.30.30.1. next hop எங்க வரணும்? இங்க next hop is 30.30.30.2 வரணும். So next hop is 30.30.30.2 கொடுத்துட்டு மறக்காம இது add கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இன்க்ளூட் ஆயிடுச்சு. Now, once again, we shall try here. Go to PC1 and command prompt, and then perform ping operation. Perform ping operation, same IP, 30.30.30.1 ping பண்றேன். So look at this one. இப்போ 30.30.1 நமக்கு direct access பண்ண முடியுது. So which means, remember, இந்த system வந்து direct அந்த PC நம்ம access பண்ண முடியல. இந்த port மட்டும் தான் access பண்ண முடியும். Suppose server இருந்து response வரும்போது எப்படி வருது பாருங்க. So இங்க நான் choose பண்ணி பார்க்குறேன். PC2 எடுத்துக்கிறேன். I'm going to command prompt ping ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கணும். PC0 பிங் பண்ண பார்ப்போம் 20.2. ஸோ 20.20.20.2 பிங் பண்ண first packet is timed out and look at the next packets. All the next packets have been success. Why? Because இப்போ இங்கிருந்து போகும்போது this particular router is performing the network address translation. அப்போ network address translation இங்கே perform ஆகிறதால இங்கேருந்து போகிறது எல்லாமே எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அப்போ we might have a doubt that அப்போ PC1னால டைரக்டாக இங்கே கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாதா? PC2 வந்து டைரக்டாக இங்கே கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது. பட் PC1னால இந்த கேட் இந்த குளோபல் அட்ரஸ் மட்டும் தான் கான்ஃபிகர் பண்ண முடியுது. அப்போ என்ன ஸ்டெப் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா PC1 வந்து டைரக்டாக சர்வரை இது பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த ரவுட்டர் R0லையும் சேம் ப்ராசஸ் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணோம் அப்படின்னா we can able to connect this one. So this is what the static network address is. So web browser போய் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். Going to web address. PC1 வந்து இப்போ சர்வர் ஆக்சஸ் பண்ணி பார்ப்போம். Giving it as என்ன IP address கொடுத்துருக்கோம். First one is 10. server IP .2. Give it as go. டைரக்டா கனெக்ட் ஆகல. Why? Because நாம இந்த ரவுட்டர் R0 NAT நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணவே இல்லை. ஸோ நம்ம எதுவும் கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும். டைரக்டா 10 கான்ஃபிகர் பண்ணாம இது 30 நீங்க destination address 13 கொடுத்து பார்ப்போம். Look at this one. Now giving us 30.30.30.1 கொடுத்து பாருங்க. Give it as go.
Look at this one. நம்ம அங்க என்ன நேம் கொடுத்தோம்? IIPT College of Engineering கொடுத்தோமா? So same the web server can be accessed. ஸோ இப்போ என்ன ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணுறோம், என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, இங்க இருக்க சிஸ்டம்ல வந்து டைரக்டா ஒரு சர்வரோட பிரைவேட் ஐபியை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. வி கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் தி சர்வர் ஒன்லி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் எ பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ். ஸோ அப்போ இந்த நம்ம சப்போஸ் பிசி ஒன்னு ஏதோ ஒரு ரெக்வஸ்ட் பேக்கெட் போகுது அப்படின்னா எப்படி போகும்? ரெக்வஸ்ட் மெசேஜ் சோர்ஸ் ஐபி அட்ரஸ்ல இந்த பிசி ஒன்னோட ஐபி அட்ரஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் ஐபி அட்ரஸ்ல ஆக்சுவல் டெஸ்டினேஷன் 10.2 வரும். பட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளோபல் ஐபியை தான் வந்து டெஸ்டினேஷன் ஐபியா கொடுக்குறோம். ஸோ திஸ் ரவுட்டர் வில் பி ரிசீவிங் திஸ் பேக்கெட் 30.1 வருதா, அது டிஃபால்ட் என்ன ஆகும் 10.10.2 கன்வெர்ட் பண்ணி சர்வர் கூட கனெக்ட் பண்ணி விடுவோம். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி static network address translation. If you have any doubts, you can mention in the comment boxes. And if you have any feedback also, you can mention this in the through the feedback box, through the comment box. So now coming to this program outcome mapping. So in the experiment, நமக்கு என்னென்ன program outcomes achieve ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, basic knowledge gain ஆகுதா? Yes, somewhat. Problem analysis பண்ண முடியுதா? Yes, somewhat. New things, solutions எதாவது design பண்ண முடியுதா? Yes, of course, strongly. Investigation, data investigation எதாவது பண்றோமா? No. Modern tool use பண்றோமா? Yes, we are using packet tracer tool. Engineering and society எதாவது use ஆகுதா? Maybe, slightly. Whether in the experiment environment support ஆகுதா? No. Ethics develop ஆகுமா? Moderately. Individual and teamwork capability enhance ஆகுமா? Yes, moderately. Communication develop ஆகுமா? Moderately. Project, yes, moderately. Lifelong learning, sure, strongly. So these are the program outcomes can be mapped with the help of this experiment. So viewers, you can for further for videos you can visit this particular YouTube channel, and for updates you can subscribe also. Thank you.